Sanibonani babukeli, dumelang babuyi Mahaye, zithandwa zikaThixo. Siyanibingelela namhlanje ekseni. Iseliyona nako yalenaneo lemunati la muapostola. Awunkosi yami siyabonga ukuthi namhlanje uNkulunkulu ngomsa wakhe asihlanganise nawe mbukeli. uNkulunkulu akubusise sisangena kule nkonzo. Kodwa ngiyacela ke kuyakupa baratuwa Mahaye hore sebetsa mole ntate moapostola bamba ucingo lakho uko SMSele noma ufonele ithandwa zakho batshele ukuthi selingenile uhlelo lika baba umpostoli elimnandi eliletha izibusiso eliletha ukuphila emakhaya nasebantwini. Riyaleboha bayesu ba ratang ka phone ya hao uko ulitsetse ba babedi ba bararo ukuba SMSela ore nako seliyona ya lenaneo la ntate moapostola. Siyambonga ke ubaba umpostoli kakhulu ukuthi asivumele asiphe nethuba ukuthi singene kule platform yakhe. Namhlanje ke bakwethu sithi umprofeti ukhona naye ukhona kule ndawo. Umoya wakhe mningi la ngiyawuzwa, umoya wakhe unamandla la uNkulunkulu awubeke phezulu kwakhe nomusa wale ndawo omningi ngiyawuzwa. Namhlanje uyasha uyavutha lapha ekhona uvutha amalangabi. Mntaka baba hlala atamela libana bahawu, sondela nabangani bakho, usibukele nge-TV noma usibukele kwi-phone, sondela mntaka baba ngoba namhlanje izwi likaNkulunkulu elizophakwa kule ndawo linamandla, linenkazimulo, liyayiphula imisedari yaseLibanon. Mntaka baba sondela uzokuzwa ke namhlanje indaba ezimnandi eziyokuphakamisa emoyeni ezokuqinisa njengoba iBhayibheli lithi izwi likaNkulunkulu nje ngamadoda aqinisa amadolo. Awunkosi yami siyabonga uNkulunkulu akubusise usalalela ke vula inhliziyo yakho uvule nendlebe zakho uzobusiseka namhlanje uzophola namhlanje. Hey uNkulunkulu uzokwenzela izimanga. Sondela ke mntaka baba silalele naye intshumayelo. You're watching Apostle Simon Mokoena. Weekend yena ke hlophiseditse wena. Impela sonto le ngilungiselele wena. Eba wena o sa dumele nna se ke dumetse hore modimo wa ka etse mohlolo bophelong ba. Mama wena ungakholelwa mina sengikholelwe ukuthi uNkulunkulu enza imhlola phakathi kwethu. Ke batla ha o tswa mokiting ona wa baradi ba Sione o tsamaile hodimo sa tsabe motho. Ngifuna mawuphuma kulomgido madodakazi uhambele phezulu ungasabi muntu. Re go jwetse batho ba o hloile kapa ha ba ya o hloya. Ke batla ha o tswa mona o re ha ke na taba le motho ya le bohlokwa ke nna pela modimo ya phela. Ngifuna mawuphuma la bakuzondile ora bakuzondile uthi wena anginandaba nomuntu imikuphelo balulekile empilweni yakho. Ke batla o yami. tsebe hore monna o teng bophelong ba hao kapa hayo monna wena o special pela monna wa banna. Yazi ukuthi indoda ikhona eduze kwakho rayikho wena ubalulekile phambi kaNkulunkulu. Ho tla o bile ko jwetse moradi wa Sione ha hona motho ya tlang ho etsa special ke modimo fela le wena ya ka iketsang special pela modimo. Kuhle ukuthi ngikutshele ndodakazi eSiyona akekho umuntu ozokwenza special uJehova kuphela nawe. Re ko jwetse bothata ba bomme ba bangata ba itshitlehile ka monna ha monna tloha pela hae ebe wela fatshe. Ithi ngikutshele abomama abaningi bancike emadodeni indoda mayisuka phambi kwakhe uwela phansi. Ke batla o itjwetse hore monna o ya nrata kapa ha nrati nyatsi teng kapa ha iyo. I am special in the eyes of the Lord. Ngifuna itshela ukuthi indoda ayikho ibalulekile. Baradi ba Sione. Amen. Dumela na. Ngiyavuma na. Ere go bulelle moradi wa Sione. Ithi ngikutshela ndodakazi eSiyoni. Una le chomi kapa ha una chomi. Unomngane noma ungamngane. You are special in the eyes of the Lord. Ubalulekile emehlweni kaNkulunkulu. Isimemezelo esibalekile mntaka baba. Tsibiso ya bohlokwa e ke tlang ho wena ka yona. Ka di 12
13, 14 tsa kgwedi ya November dinonyana di tlabe di dula batho kuzabe kumoshakele lapha ezakhelweni eQwaqwa eNdlunkulu kuzabe kumoshakele kuzabe kuhlangana abobaba ibutho labobaba kuhlangana ibutho labomama kuhlangana ibutho labantu abasha akilibone liteng batshana eyethule Taka baba ungaphuthelwa ngomhla ka 12, 13, 14 apha eQwaqwa ezakhelweni khona lapho kunensebenzo ezibaluleke kakhulu eziyokwenzelwa amabutho wonke butho labo baba butho labo mama butho labantu abasha woza mntaka baba ungaphuthelwa mhlambe lapho khona uthi hayi mina hayi angingeni la woza uyabizwa nawe ngiyakumema nawe mntaka baba akuze uzo experience amandla kaNkulunkulu azabe kule ndawo umprofeti uzabe khona ephaka senzela insebenzo ezinzulu insebenzo ezijulile zomoya lapho khona abantu bayophila abantu bayophola uNkulunkulu akubusise usathatha uhambo lokuza ya go batla go jwetsa wona hona jwale ke mantswe ya reng lefu lena le o tshwereng ha le isi lefu lamagama ngifuna ukukutshela namhlanje ukuthi lokugula okuphetha kubuyise ekufeni lefu lena le o tshwereng ha le tlotla o bolaya lokufa okuphethe ngeke kukubulale ikana bokara dipain hona jwale ingaba uneyinhlungu manje usudubane ka hara madi ya ha uhlangahlangene egazini lakho ka hopola mantswe a mosotho wa gale a re ha ishwa ya ra ngakhumbula amagama omsuthu wakudala uthi mayifa pain yena yo tshwereng e se ile bohloko haholo empa ya dumedisa jwale re babae pain lekuphethe ibuhlungu kakhulu iyavalelisa manje ethi babae ke batla le wena o tlolele tsola hao o re babae funa na ulule isandla sakho uthi babae izinkinga zami ke batla o bue haholo ke batla o bue ka molomo wa Kula ukhulume kakhulu ukhulume ngomlomo wakho akilutsi ma anginizwa utsibe ha o etsa lerata lena yazi mawenza lo msindo ha o re babae mathata babae mawuthi babae izinkinga ha o babae re babae pain babae mawuthi babae pain babae o dumellana le ntate moapostola uhlangana nobaba apostoli hobane Jesu o re ngoba uJesu uthi bababedi ha ba dumellana lefatsheng ababili bavumelana emhlabeni kapa ife eo ba dumellanang ka yona noma yiphi into abavumelana ngayo lehodimo le lona le ya dumela izulu nalo liyavuma moprofeta yena a re profeti wathi bababedi ba ka tsamaisana tsela jwang ababili bangahambisana indlela njani ebang ba sa dumellana uma bengavumelani baba kae ba reng siyavumelana baba babakae ba ring re a dumelana baba kae ntate ba reng re ya dumellana kajeno bangaka bathi siyavumelana namhlanje bohloko bona bo ntshwereng ubuhlungu obukuphethe a ke botsibe bohloko ba hao angibazi lo buhlungu empa lehodimo le tseba pain ya hao kodwa izulu liyayazi ubuhlungu bakho lehodimo le tseba o kula ha hao izulu liyabazi ukugula kwakho lehodimo le hlompha tumelo ya hao izulu lihlonipha ukholo o lwakho tlohile lapeng la hao usuke ekhayeni go lakho le thata go le boima kunzima kubuhlungu empa wa re nkeke ka dula hae ke lla wathi ngeke ngihlale ekhaya ke ngikhala titimela sedibeng ngigijimela esibeni I'm telling you now HIV and AIDS ingulaza bye bye babayi cancer bye bye ikhensa babayi sugar diabetes bye bye sifo soshukela babayi
TB bye-bye. i-TB bye-bye, Di-ulcer bye-bye. ama-ulcer bye-bye, Stroke bye-bye. i-stroke bye-bye. Masibonge kakhulu arilebuwe katherwe munati ke hlonolo fetsimoki lenteng ngibusekile lapho ngikhona ngiyathemba nawe lapho ukhona ubuseke kakhulu futhi uyaphila ngazi ngabona nesmile ebusweni bakho uNkulunkulu akubusise mntaka baba kunobufakazi kulondawo buningi ubufakazi ngicela nje ukulalele ufakazi babantu abaphiliswa ilizwi elaphakwa ngumprofeti izwi balizwa kulolu hlelo abanye bahlangana naye ubuso nobuso abanye banyathela amabala la sikhona uNkulunkulu akubusiso salalela. It's time for Supernatural Testimonies. Ngiyanibingelela nonke. Mina igama lami ngingobuhle Mthimkhulu ngisuka endaweni yaseGrill eMpumalanga. Ngumntwana okhulele khona la eTerano. Ngingene eTerano ngonyaka ka2012. Ngakhula ngahamba ngemfundiso zikaBaba Mapostoli ukuthi silalele abazali bethu. Ngibonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu ngisizile. This year unyaka ka2021 ube unyaka omuhle kimi. Ngikhonile ukuthi March uNkulunkulu angibusise ngomsebenzi engine-certificate zawo of which bengistruggleisha kakhulu ukuthi ngiwuthole. Last month August nge-19 uNkulunkulu wangibusisisa ngemoto so ngalokho ngimbonga kakhulu uNkulunkulu kaBaba Mapostoli unguNkulunkulu othembakele ngeenkathi zonke. Ngiyabonga. Kinna Cecilia Mati from Potchefstroom. Kitsibile ntate Mopostola ka ntate wa teng a sale yo lefatsheng lena but o ile a njwetsa ka ntate Mopostola gore ke tle ke rekeng ke tšhake ya ba ke a tšhaka bophelong baka ke kene Tirano ke na le short breath a ke kena Tirano ke tsene Tirano ka 2007. From 2007 ke tsamaya Tirano and then 2009 ke apara seaparo sa bokgetwa ntse ntshwere short breath ka kena dithuto. After dithuto ntate a re fetsa go apara seaparo sa bopresta ntate a profeta a re wena only mo o na le short breath ya tsamaya today how sana short breath ya ba ke a dumela sprofito sa ntate ya ba short breath e ile bophelong baka le ka tsatsi lena I'm free from short breath. Ke leboha mohau wa modimo wa ntate Mapostola hobane ke fodile ka letsatsi lena I'm free from short breath. Na ke nna Memakomako wa Vosloorus Gauteng. Ho tsebeng wa ka Tirano ke tsebile ka mme mongwe ne ke sebetsa le yena. Mme na o ratla ntsebise ka Tirano le yena o la utlwa ho bolediwa ka Tirano taxi. Itse a fihla ho nna mosebetsing a re ka ha o dula ntse o bua ka mathata o na le mathata ha o sa tseba gore mathata o tla etsa jwang. Ho tse o na le kereke e nngwe qoqwa mola kereke e o ya thusa. Ho thwe ya rapela ha o rapela o ya ikopela seo o batla modimo o etsetse sona modimo ya o etsetsa. Ya ba ke a mo botsa hemme hore o ebe nka ifumana kae a nlaela hona Vosloorus mona haufinyane le nna. Ya ba tsatsi le leng pele re tšhaisa mosebetsing o ntlela le ntate e mong a neng e le Mtirano le mme wa hae le Mtirano. Ntate o a nkuka nkisa lapeng la hae ha ke fihla lapeng la hae ya ba mbapadisetsa di-CD tsena tsa ntate Mapostola ya ba ke a di bona ka utlwa ke kgahleha. Sonta sa pele ke qala ho ya moo ho ne ho tsamauwa ho wa Bloemfontein ya ba le nna ke bana le kgahleho ya hore le nna ke batla hore ke nke leeto ke tle bona tate Mapostola bane ho ile ha boledi wa tate Mapostola tla ba teng. Ya ba ke aya anti ho yeng haka ke latile pholo yaka itse ha ke fihla moo ka fola le ngwana a fola go khutleng haka ke khutla mosebetsi mo le ke sebetsa teng ne ke batla go tlohela mosebetsing o ka fumana mosebetsi o motjha bekeng ya bobedi ke khutile
ho ya bona ntate Mapostola ka founela ke lekgwale ne le sebetsa le lona la mpotsa la re ha o batle mosebetsi na hanga re mosebetsi ko toletse mosebetsi o keke o ka tloa na mo ya ba ke a tloa ke sebeditse hona mosebetsi o ho fihlela ke bile ke etsa 60 years le dintho tsene di le teng ka hara lelapa la ka ne ke sa tsebe hore ka hara lelapa la ka ke bewe le dithitiboya ke bewe le bohlwa modimo le anketsetsa ntho tse ding tse makatsang ho ile tsa tswa ntho tse o ka di bona ka mahlo thitiboya ne di thitiboya tsene di makatsa di sa dumelle ho fela empa ka baka la mohau wa ntate Mapostola ha ntse ke rapela ke ntse ke di tshela ka maano ana ho ya ka taelo ya ntate di letsa ba tsa fela tsa nyamalla ya ba bophelo bo ba botle ka lapeng le bana ba ka ba phomella dintho tsa loka le nna ka fola dintho tsohle ke tsena ditsebiso muyo ka ya ratang noma imemezelo ezibalulekile kakhulu ubaba umpostoli uyatholakala njengenceku njengomprofeti uyatholakala kusebenzela abantu njalo ngumgqibelo kamihla kamiqibelo every Saturday ukhona lapha ezakhelweni eQwaqwa kwiprovince yase Free State lapha uphana ngeenkonzo ngemithandazo nangemiyalelo izwi lobuprofeti pholisa abantu ngamandla kaNkulunkulu amuphe wona nawe wamukelekile ukatla lwena uamhelehile hlolo wena utlosebeletswa ka moqebelo omulo o tloa ka hora ya borobedi o fihla mantsibuyana suke kuseni fela ntambama umpostoli khona nawe ukuthi athandaze kanye nawe akuphe isiprofito sakho akusize enkingeni onazo uNkulunkulu anibusise nisenza njalo. You're watching Apostle Simon Mokoena. Ne ke kopa bontate le bomme le ke le ntumelle fela ka metsotsunyana e mmalwa uvumeleni bo baba na bo mama ngemizuzwana nje nke ke kene ha khutshwanyane le lona lentsweng la modimo ngene ka fishane ezwini kaNkulunkulu hobane re kopane mona kaofela ha ngoba rona sihlangane la sonke ho tla amohela mantswe a boprofeta sokwamukela amagama obuprofeti mantswe a bohlale ho tswa ho ntate kapa lengelo ila ntlo yena amagama enhlakanipho aqhamuka kubaba ingilosi laleli khaya bana baka ba matirano ba bina yele ya khale abantwana bamba setirano bahlabelela ingoma yasemandulo bathi le nna ke batla ho bona mangeloi le nna ke batla ho bona mangelo thabeng ya Sioni entabeni yaseZayoni re ko bolelle he wena ngwanaka wa motirano ngikutshele mtirano o so fihlile thabeng ya Sioni ufikile entabeni yaseSiyoni lengelo la sebaka le teng ingilosi la selkhona lengelo la sebaka le tshwere leri ingilosi la le ndawo seliphethe dodolo wa sidiba izo zamazamisa mong le mong wonke umuntu ya tlang ho kena pele ozongena uqala o tlo thola mohlolo wa hae uyothola umangaliso wakhe mong le mong ya tlang ho kena pele lona loyo yongena o uqala tlo fumana pholo ya hae uyothola ukuphola kwakhe akena taba ngwanaka taba kuthi hore ke mang ya o fileng di bad news ubane ukuphinda bezibhlungu ya reng lefula ha o le keke la fola othi sifo sakho soze ka siphole modimo wa ntlo yena uNkulunkulu waleli khaya se sitang batho ha di musiki okuhlula abantu akumhluli se ke tsholo wena ya mmametsi ngisho nawe ngilalele ba ngudumela uvuma nje ba ngudumela uvuma hore monna yena wa modimo ukuthi le ndoda kaNkulunkulu ya buang le wena ukhuluma nawe o rongwe ke mahodimo uthunywa ngamazulu ithunywe amazulu ke rongwe ke mahodimo phethe imangaliso zakho tshwere mohlolo wa hao amandla kaNkulunkulu akhona kule matla ndawo modimo teng tulong ena azophuma kula makhemera atoptswa ho nna aphume ku television atso yakho TV ya hao lento esiphethe ikuphathe nawe
tshwere ke o tshwara le wena siphethwe amandla re tshwerwe ke matla siphethwe umusa re tshwerwe ke mohau mohau musa mohau musa mohau musa a ke tseba ba kae ngaze bangake ba dumelang mohau abafuma God's unmerited favor umusa favor umusa favor umusa favor umusa favor umusa Hey! umusa mohau umusa re kopane mona sihlanganela nje re le bontate singabobaba dihlogo tsa malapa inhloko zamakhaya baprofeta abaprofeti abobaba laba bontate bana ba re ha ba batle ntho tse bathi ngata abafuna into eziningi ba re ntho ba e batlang bathi into abayifunayo ke moprofeta ngumprofeti ba re re eme bathi bona simile lana re batla ho bona le profeta sifuna ukubona umprofeti re batla ho utlwa sifuna moprofeta ukuzwa ba re umprofeti khuluma nceku kaNkulunkulu aribuwa mhlanka bathi mudimo khuluma moprofeta aribuwa kaNkulunkulu muprofeti wa mudimo izokhuluma mntana ngizobuwa izinto ziyoyenzeka empilweni yakho inthohlayizahala awudumela fela umavuma awudumela fela umavuma empa ha utlile mona mawuzelana uthi ngizobona awuhle utobona awuzosheshelwa mona akukho kuzobukelwa la mhlambe kuhle ukuthi ngikutshele kuhle uri kuwujwetse I am not a celebrity angiyicelebrity I'm the prophet of God ngingumprofeti kaNkulunkulu ngizokuprofitela mntanami ngizowuprofitela ngizoprofita ngizoprofeta thabo kiyeo na injabulo injabulo nayo thabo kiyeu ukuthula nakho kgotso kiyeu kgotso ke tshwenngwa ke mantswe ngikhathazwa ngamagama ke mantswe a buang ke moprofeta ngamagama akhulunywa ngumprofeti ke moprofeta Ezekiel umprofeti ezekiele Ezekiel ke mongwe wa baprofeta ba baholo ka hara buka ya dibuka ezekiele omunye wabaprofeti abakhulu ngaphakathi ebhayibhelini Ezekiel o re ezekiele uthi itse a ntse ke haola thema ngidlula ngidlula ngifita ka ubona ngakubona usudubane mading a gago ugushagushe emagazini wakho itse ha ntse ke tsamaya ithoma longihamba uNkulunkulu ukhuluma ke namazwi modimo abua mantswe wakhe ha ntse ke tsamaya malongihamba ke feta ngidlula ka ubona ngakubona unzo raha ukhakhahlela phakathi kwegazi lakho madinga hawo kunobaba la unalintate mo uyaquleka phakathi kwegazi lakho unsafetefetuwa madinga hawo una le mme bona unomama lana ya ntse nga raha okhahlela sandokhahlela o batla o nehela moya funa ukunikela umoya phakathi kwegazi lakho madinga hawo ha se mme fela asonguye kuna le ngwana mona kunomntana futhi lana ya raha okhahlakhahlela ka hara madi akho phenduka magazini ke wakho batla o mmamele hantle funa ukulalele kahle leli vangeli engilishumayelayo evangeli ke ireranye ivangeli lamandla ke evangeli yamandla ke evangeli ya mohau ivangeli ke lomusa evangeli ya pholo ivangeli lokuphola anke ku rute sephiri sa modimo make ngufundisa imfihlo kaNkulunkulu batho lefatsheng ba na le tsamaiso ya bona abantu emhlabeni banenkambiso ba yabo na le protocol ya bona baneprotocol yabo le lehodimo le lona le na le protocol ya lona nezulu linenkambiso yakhona ke batla ho tiisetsa ngifunge ngigomele wena ya leng teng mona wena okhona la le wena ya mametseng ka television nawe olalele kumabona kude modimo o sebetsa ka baprofeta ba hao uNkulunkulu usebenza ngabaprofeti ke bakhe modimo e itseng uNkulunkulu othe wathi trust in the Lord uthembe
so that you may be established uzokwazi ukuqina and believe in his prophets. ukholelwe kubaprofiti bakhe You will prosper. uzokwazi ukuphumelela Prosperity how? ukuphumelela kwakho It depends on who profita. hleli kumprofiti Prosperity hayitlifela. ukuphumelela kwakho akuzukuphela Koloi hayitlifela. imoto ayizukuphela Ntlo ya ditoro indlu hayitlifela. yamaphupho ayizukuphela Ihloka hore e release fanele ukuthi ikhululwe ke moprofita umprofeti ibe itla ho wena. ize kuwe Hona jwale khona manje I'm about to release khona manje ngifuna your ukukhulula miracle. imihlola noma umhlola wakho Ekare le dumele taba eo. khane vume Ke lebohela lona ba babedi ba emeng ka maoto. nina babili Hobane ka le nkutlwa. bengathi I'm niyangizwa about to release your miracle. sengizokukhulula manje umhlola wakho I'm about to release your ngiyokhulula miracle. umhlola wakho isimemezelo esibalekile mntaka baba tsibiso ya bohlokwa e ke tlang ho wena ka yona ka di 12 13 14 tsa kgwedi ya November dinonyana di tlabe di dula batho kuzabe kumoshakele lapha ezakhelweni eqwaqwa endlunkulu kuzabe kumoshakele kuzabe kuhlangana bobaba ibutho labobaba hlangana ibutho labomama kuhlangana ibutho labantu abasha Akilibone le teng batjhana. Taka baba ungaphuthelwa ngomhla ka di 12 13 14 apha eqwaqwa ezakhelweni khona lapho kunensebenzo ezibaluleke kakhulu eziyokwenzelwa amabutho wonke butho labo baba butho labo mama butho labantu abasha woza mntaka baba ungaphuthelwa mhlambe lapho ukhona uthi hayi mina hayi angingeni la woza uyabizwa nawe ngiyakumema nawe mntaka baba akuze uzo experience amandla kaNkulunkulu azabe kuleyo ndawo umprofeti uzabe khona ephaka senzela insebenzo ezinzulu insebenzo ezijulile zomoya lapho khona abantu bayophila abantu bayophola uNkulunkulu akubusise usathatha uhambo lokuza Tate mo apostola, he believes in the word, ukholelwe ezwini believes in the Bible. ukholelwe eBhayibhelini Tate mo apostola, he is the servant of God, ubaba umpostoli inceku kaNkulunkulu anointed by God. ugcotshwe nguNkulunkulu Ha ke a ikgetha ho ba mo apostola. angizikhethanga ukuba ngumpostoli Lebitso lena ke le thotse ho tswa bukeng ya dibuka. leli gama ngilithole eBhayibhelini Tsatsing lena la kajeno moketeng ona wa bontate ntumelleng ke buisane le lona ka mantswe a makgutshwanyane. ngivumelene emgidini wabo baba namhlanje ngikhulumisana nani ngamafuphi Ke rata hore ke buisane le lona ka mantswe a tswang bukeng ya Marena.
amagama aqhamuka encwadini yamakhosi mantswe ana ke mantswe a buang ke e mong wa baprofeta ba Modimo. akhulunywa ngomunye wabaprofeti bakaNkulunkulu. Angazi ukuthi bangaki la phakathi kwethu abangavumelana nami ukuthi uNkulunkulu angeke ashintshe. ke bomang ba dumela hore Modimo a ke ka tjhentjha. He is the same God uNkulunkulu owalwela abantwana bakaIsrayeli, ya neng a lwanele Israele wabakhipha eGibhite wabafaka ezweni laseKhanani. abantsha eGibhita bakena The Kanani. same God uNkulunkulu loyo is ready to deliver you from the Egyptians. ngomumo ukuthi akhulule baGibhite. Angazi ukuthi bangaki abathi babumpostoli ngiphila kuGibhite ke yami, tseba ba kae ba re ntate ke phela eGibhita le yaka nna ke na le eGibhite yaka. nami ne Gibhite yami. A ke tseba teng ba re ntate moapostola, Angazi ukuthi le nna bangaki. I need my Moses. abathi nami ngidinga uMoses wami. iBhayibheli lisitshela ngokubaluleka ukuthi uhle ukuthi abantu ba understand ukuthi uNkulunkulu une protocol yakhe. batho ba utlwisise Modimo na le tsela ya hae ya tsamaiso. Abantu banendlela yabo yokuyenza izinto, le batho ba na le tsela ba bona ya ho etsa dintho. naye uNkulunkulu unendlela le yakhe Modimo na le tsela ya hae ukuthi abantwana bakaIsrayeli baphume eGibhite. hore bana ba Israele ba tswe eGibhita. Kuye kwadingeka ukuthi kube khona uMoses. kula tshwanela hore o be teng Moshe. Le hoja Modimo a le all powerful, noma uNkulunkulu anamandla kangaka, le hoja Modimo e le all omniscient, noma uNkulunkulu anolwazi olungako, Modimo a bona tsohle, uNkulunkulu abona yonke a le into, matla wohle, anamandla o wonke. ntse a hloka hore ho be na le Moshe wa udinga hae ukuthi kube nenceko noMoses ya wakhe. tlang ho connecta le yena to deliver Ozoxhumana his naye ukuze people. akhulule abantwana bakhe. Ngiyakholelwa ukuthi ukhona umuntu lathi babumpostoli, nami ngineGibhite yami, so I need ke a my dumela hore na le Moses. motho ya reng ke na le Gibhita le nna ke hloka Moshe wa ka. Ke bana ba aba Israele bantwana ba kaIsraeli ba iphumana ba hlasetswe ke ditjhaba, bazithola bayevukelwa ngamandla ka ezinye pele ho izizwe. bona phambili kubo ke badireng, izitha ka zabo, morao ho bona semuva ke badireng, izitha. letsohong le letona, akusekuhla letsohong le isandla, letshehadi, sekunxele ba isandla, potapotilwe ke dira. basomboyisombo izitha. Mhlambe nawe namhlanje hlomulu wena kajeno uzongezwe izitha, uphotaphotile ke ka dira pele ka morao mahlakoreng ke dira. mahlangothini emuva nangaphambili. Mohlomong sera sa hao mhlawumbe isitha sakho ha se batho ke dikoloto, asi bantu o ikweleti, tebile ka hara dikoloto, ungenile phakathi o ya ngaphansi kwekoloto, raha ka hara dikoloto tsa hao. uyagushakusha ngaphansi kwekweleti Ke bua zakho. tjena dikoloi tsa hao di a khuluma jewa, nje imoto zakho ke ziyadliwa, bua tjena business ya hao ya khuluma nje jewa, ibhizinisi lakho o liyadliwa, na le Gibhita ya hao. unegibhiti yakho. Mohlomong wena ha se mhlawumbe dikoloto, wena o siyikweleti sa tswa thola taba tse kodwa bohloko uthola indaba hore ezibuhlungu you are HIV ukuthi wena positive. uphethwe ingculazi. Aha! ena Motho le umuntu motho nomuntu o na le seeta sa hae unesihlangu se sakhe mo jang a le moo. simutya eyedwa. Mohlomong e mong mhlawumbe omunye o qeta ho fumana hore o tshwerwe ke lefu la kankere. usandothola ukuthi uphethwe isifo Mohlomong you are on somdlavuza, stage 3, mhlawumbe ku-stage 3 o na le Gibhita ya hao. unegibhiti yakho. Ke bua tjena, manje wena o na le mathata wena mosebetsing, unenkinga emsebenzini, ba ya kuzonda abantu. bayuhloyile batho. Hela ha o kena mosebetsing, Mawungena emsebenzini o utlwa o na le dintho tse kenang ka tlasa maoto a hao, zingena enyaweni o zakho, hloshwa uhlutshwa yi-witchcraft, uhlutshwa ke o buloyi na le Gibhita ya hao, negibhiti yakho. o so tswa dingakeng, qhamuka ho na kubodokotela, le dintho tse o di utlwang mona, kunezinto zizwe o emzimbeni, ya di utlwa mo, uyazizwa la, mara dingaka di bone, kodwa abodokotela ha ba bone ababoni, hore o tshwerwe ke. ababoni ukuthi uphethwe yini. E ka re le ka ntumella ke profete, Ingathi ningamvumela e ngiprofete, ngathi nganivumela kare ngiprofete. ngantumela ke Ho profete. na le motho mona Kunomuntu ha lana e sale a lahlela, soloko elehlela, o ya tendara, uyathendarisha lo abantu muntu, ba ya wathola, batho bathola dithendara, amathenda wena bathola watholi. dithendara mpa wena utholi.
mamela hantle lalela kahle mushe wa hao teng uMoses wakho khona mushe wa hao teng uMoses wakho khona sengakutshela mbukeli kana ka ujwetsa mmuntu ukuthi iBhayibheli uri bibili uma lingashintshi impilo yakho alikeke la fetola bophelo ba incwadi hao efileyo ibabuka eshuleni bibili ihloka irisebelezi iBhayibheli fanele isebenzele unale motho mona umuntu lana o ka hara sekoloto ungaphakathi kwesikweleti because unale motho ngoba kunomuntu a neng a mo tshepisitse go tlo wina tender kade amthembise ukuthi uzowina ithenda wa kena haka ka hara dikoloto wangena ncimishi ngaphakathi kwekweleti cela ukuthi ungizwe kahle ungizwe kahle igibhiti yakho le ngehapita ya hawu yewu whatever it is impossible with men hlula abantu is possible with God akumhlula uNkulunkulu namhlanje izinto ziyajika kajeni ntho diyathika kajeno dintho diyajika kajeni ntho diyathika akinataba wena ngwanaka anginandaba mntanami ngiyawubulela hona jwale ngiyakutshela khona manje gore mang o itseng ukuthi mani utheni impilo yakho philo bahawu ayiphakathi kwesandla ayiyo somuntu ndiyehleni zamuntu your life is in the hands of the Almighty kodwa impilo yakho ingaphakathi esandleni sosimakade luyadumelana niyavuma bophelo ba hao impilo yakho bo matsohong a modimo ya phela uNkulunkulu ophilayo kajeno modimo namhlanje o uNkulunkulu re moprofeta wa uthi ka umprofete ke a ba bona batho ba yababona labantu ba sudu ba ne mading a baba bona baya Bua! kushaqile o khuluma bona uthi kubo phela phila wena ya sudu ba ne wena phenduka egazini lakho mading a hao egazini lakho uyaphila kajeno uyaphila namhlanje uyalokoloha kajeno khululwa namhlanje ikukujwetse thingutshele tšhelete ya hao ya tla imali yakho iyesa pholo ya hao phola kwakho ya tla phola kwakho kuyesa go tloa hlong ya hao suka ekhanda go isa maotong a hao kusenyaweni zakho bophelo bo ya kena impilo iyangena modimo o re ke bua mantswana uNkulunkulu uthi ngikhulume lamagama ka o hlatswa ka metsi ngihlambulula ngamanzi ka hlatswa madi a hao ngahlambulula igazi lakho indaba isegazini indaba emadini indaba emading indaba esegazini kajeno madi a hao a ya hlatsuwa namhlanje igazi lakho kajeno madi a liyahlanjululwa hao a ya hlatsuwa namhlanje igazi lakho go na liyahlanjululwa le motho ya reng ke na le betlak kunomuntu othi mina ke na le ngine-betlak betlak ngine-betlak ngiphendukelwa abantu ngifetolwa ke batho abantu bayangithanda batho banirata sasa basangifuni usane bamfetohela namhlanje kajeno izinto ziyashintsha kajeno ntho awudumela mavuma ke yana mantswe amagama ha bana ba Isiraele mama abantwana ba bakaIsrayeli potapotuwe ke dira basungezwe izitha ovela kwaphakama umprofeti muprofita phahama esikhathini esinzima nakhonse thata umprofeti muprofita waphakama uyaphahama esikhathini esinzima nakhonse thata umprofeti muprofita uyaphahama akithi baba kae ba re mphahama mo apostola phahama angazi bangaka bathi phakama mpostoli akithi baba kae ba re mphahama mo profeta bathi phahama phakama mpostoli uri uthi muprofeta uri umprofita uthi inyinyani incincane taba yena le ndaba mahlonga Jehova ebusweni kwaNkulunkulu. that's my message Inhlumelo yami namhlanje inyinyani incane lento taba yena incane le ndaba mahlonga Jehova ebusweni kwaNkulunkulu. Ngiyaphinda hape Ngiyaphinda nyinyane taba yena incane le ndaba mahlonga Jehova emehlweni kaNkulunkulu. inyinyane taba yena Incane lento inyinyane incane lento problem yena iproblem le inyani ma incane inyinyane problem incane lenkinga
Baba kae ba re ntate mo apostle. bangaka batho ba bompostoli Ke a shwa ke depression. ngiyafa ingcindezi Ke a shwa ke stress. ngifa i-stress Man of God, please set me free. nciko kankulunkulu ngikhulule Lokolla ntate mo apostle. ngikhulule baba Phamisa matsoho a phamise matsoho a rona ba bohle. phakamisa izandla zakho Na imali yakho yakhululeka. imali yakho iyakhululeka Na iyakhululeka. Ke ke ayibona. tšhelete yaho iyalukuluka Within 7 days, phakathi kwensukwini eziwu-7 something good khona into enhle is going to happen to you. izokwenzeka kuwe Within 7 days. phakathi kwensuku ezisikhombisa Within 7 days. phakathi kwensuku ezisikhombisa Umshado wakho ngiyawukhulula namhlanje. linyalo lahawu kuyalilukulula Moyeng wa manje. kgatello. emoyeni wengcindezi Depression into eyenza ukuthi ngicasukelane. ingcindezi iyona yenza ukuthi Ukuthula kuyangena ekhaya. ukungena khoso lapho engcahla Amuhela matla. amukela amandla Amuhela pholo. amukela ukuphola Phamisa lentswe la hao. phakamisa uphimbo lwakho Lethabile. 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 Hayibo. Tandaza. Tandaza. Come on, clap your hands. Tandaza. 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 Yes. Tandaza. 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 Kuzobanje, kubenge, basitandaza. Kuzobanje, kubenge, basitanda. Tandaza. Tandaza.
re fihle pheletsong ya lenaneo la rona sera sa rona ke nako ba iso ba ratang isitha sethu isikhathi phambili siphuma kulolu hlelo mntaka baba ngicela ukuthi usondele kanye nabantwana bakho nomndeni wakho sondelani kenilula izandla nibamba iTV mhlambe uthwele kanzima uyakhala umahlomuleng uhara mathata utsielehile mo profeta o tlo rapela ha mmolwe o tlolla letsola hao hore mo profeta sa rapela modimo tlo arabela hobane thapelo ya lokileng ena le matla o sebetseng ha yona mage sithandazeni. Put your hands against mine. I believe in the transference of the power. The power of God is about to release upon you. I'll speak life against all the forces of darkness. I speak healing. I speak deliverance. I mean deliverance from evil spirits. Those evil dreams that are tormenting you every night, I stand against them and I break them in the name of the Lord. I speak healing in your body. I stand against the spirit of stroke. Right now, believe God for your deliverance. I command you to be healed from the crown of your head to the soles of your feet. Re leboha ba eso ba ratehang ha re kopaneng hape beketlang masihlanganeni futhi evekelezayo same time same place. Skalibala re teng ho YouTube re teng hape ku Facebook sikhona ku Facebook na ku YouTube subscribe lapha ku YouTube like the page ka baba umposto lapha ku Facebook follow the apostle futhi ungasithumela nomfakazi bakho lapha ku Facebook sifuna kwazi ukuthi uNkulunkulu wenzani empilweni yakho uNkulunkulu anibusise siyophinda sihlangane bye bye.